Hello grade 9 students! I'm Teacher V and welcome back again here on my channel. Kung gusto mo ng mga ganitong klase ng videos na related sa math at pagsagot sa mga learning tasks, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ni Teacher V. Pwede mo rin itong i-share sa iba, mag-like and mag-comment kung may mga questions ka related sa topic natin today. Ang topic natin is about radical equations. So simulan na natin. Let us continue answering learning task number 1 about radical equations. We're done answering 1 to 10, numbers 1 to 10. And kung hindi mo pa yun napapanood, ilalagay ko na lang sa ating description box yung link para sa numbers 1 to 10. And this time, bali, ang sasagutan natin is 11 to 15. Let's start with number 11. 2x or square root of 2x plus 5 is equal to square root of x plus 10. Again, kailangang matanggal natin ang radical sign. Kaya, we will square both sides. I-square natin to, yung square root of 2x plus 5, and i-square din natin tong square root of x plus 10. Pag ginawa natin yan, makakancel na natin yung radical and yung kanyang exponent na 2. Ano na lang ang matitira? Matitira na lang ang 2x plus 5 is equal to x plus 10. And let us now solve for our x. First, we have to remove 5 here. So, para matanggal ang 5, apply lang natin yung addition property of equality. Ang inverse ng 5 is negative 5. So, i-add natin yung negative 5 to both sides para maging 0 na to. So, 5 plus negative 5 is 0 na, or makakancel na yan kasi 0 na nga. Then, 10 minus 5. That's why we have 2x is equal to x plus 10 minus 5. So, nawala na yung ating 5 dito. And i-simplify natin tong 10 minus 5. Then, ang next nating tanggalin is yung x naman kasi may x dito. So, kailangan matanggal din natin yung x na yan. So, ang inverse niya is negative x. So, we will add negative x to both sides. So, dito and dito sa side na to, mag-add tayo ng negative x. X plus negative x is 0 na or makakancel na siya. Then, 2x minus x is equal to 10 minus 5. So, i-minus na natin to and then i-minus na natin to. 2x minus x is x kasi may 1 to. So, 2 minus 1 is 1 na lang or x na lang. Then, equal to 10 minus 5. So, 10 minus 5 is 5. So, this is our answer for number 11. Number 12, square root of x squared minus 100 is equal to 0. Again, kailangan matanggal natin yung radical sign. So, we will square both sides. So, square natin both sides. So, square natin to. I-square din natin dito. At dahil in-square na natin yan, makakancel na yung ating radical sign. Law of radical number 1. Remember, pag same ang index and yung same yung exponent ng ating radicand, makakancel na yon. Ang maiiwan na lang is yung x squared minus 100. Kailangang maiwan lang yung x squared. Kaya para maiwan lang ang x squared, we will add 100 to both sides. Kasi ito ay negative 100. So, para maging 0 yan, iti positive 100 yung idadagdag natin to both sides. So, that is why we will have x squared is equal to 100. So, ito, negative 100 plus 100, magiging 0 na siya o matatanggal na yan. And then ito, 0. 0 plus 100 is 100. And then, itong x squared is yung nanggaling na nga yan dito. Next, paano to, ma'am? May x squared. Paano natin makukuha yung value ng x kung may squared to? Gawin natin para matanggal natin yung squared niya, edi square root lang natin both sides. Okay, babalik ulit tayo sa square root, ano? Kasi x squared eh. Kailangan matanggal natin yung exponent nitong ating x. Yung exponent niya na 2 ay matanggal. So, para matanggal mo yan, edi square root mo both sides. Kung anong ginawa mo dito, ganun din ang gagawin mo sa kabilang side. Kapag in-square root mo yan, so makakancel na yan dahil pareho na nga ng index and ng exponent, so cancel, maiiwan na lang yung x.
And kunin natin ang square root of 100. What is the square root of 100? Square root of 100 is 10. Kasi 10 times 10. Pero aside sa 10, pwede ring negative 10. Naalala niyo nung nagsosolve kayo ng quadratic equations, di ba sa quadratic equations, pwedeng isa yung solution or pwedeng dalawa. So here, sa x squared is equal to 100, dalawa yung ating magiging solution or value ng x. Pwedeng positive 10 and negative 10. Pag chinek natin yan dito, let's say ito, i-substitute mo yung x natin dito sa ating equation. So, let's say yung x natin is 10. So, 10 times 10 or 10 squared is 100 minus 100, edi 0. Ganun din kung gagamitin natin yung negative 10. So, negative 10 squared is 100, then minus 100, edi 0 pa rin. So, possible na gamitin natin yung 10 and then pwede rin naman yung negative 10. Again, this is quadratic, kaya dalawa yung ating possible solutions. Number 13, x plus the square root of x squared plus 3 is equal to 3x. Hindi natin to agad-agad pwedeng i-square kasi meron pang x dito. Kailangang maiwan lang mag-isa itong may radical. So, kailangan matanggal yung x dito. At para matanggal ang x, so mag-add lang tayo ng negative x to both sides. So, mag-add ka ng negative x dito, mag-add ka rin ng negative x dito. Okay, then, syempre, magiging 0 na to or makakancel na siya. Magiging square root of x squared plus 3 is equal to 3x minus x. 3x minus x, again, may 1 yan. So, 3 minus 1 is 2. Then, copy mo lang yung x. 2x. And the square root of x squared plus 3, dahil mag-isa na siya dito sa side na to, pwede na natin siya i-square. So, i-square natin both sides. Square mo to and square mo rin to. Okay. Then, makakancel na yan dahil pareho yung index and yung exponent na ating radicand. So, matitira na lang yung x squared plus 3. Then, ito, 2x squared is 2 times 2, 4. Then, x times x, x squared. That's why we have x squared plus 3, ay galing dito yan, is equal to 4x squared. Anong susunod na gagawin natin? Next natin gawin is tanggalin natin yung x squared dito. So, para matanggal to, edi i-add natin negative x squared to both sides. Okay, magiging 0 na to. Then, 4x squared minus x squared. Okay, ito naging 3 na lang. 4x squared minus x squared is 3x squared. Again, may 1 to, so 4 minus 1 is 3x squared. Then, kailangan x lang yung matira, kaya i-divide natin both sides sa 3. I-divide natin yan both sides sa 3 para makancel to. Kaya maiwan na lang yung x. Then 3 divided by 3 is 1. 1 is equal to x squared. Next, anong gagawin natin dito? May x squared pa rin, hindi pa rin natira yung x lang. Gagawin natin is yung ginawa natin kanina sa number 12, i-square it lang natin both sides. I-square it natin yung 1 and i-square it din natin yung x squared. And obviously, the answer here is 1. Our x is equal to 1. Ayan, medyo parang ang hirap, ang hirap ng mga solutions, pero subukan lang natin ang subukan. Ang mahalaga naman is nagtatry kayong matuto. Not necessarily na tama lahat ng mga answers ninyo. Tandaan niyo yan, okay? So, ngayong distance learning, huwag kayong ma-disappoint kung hindi nyo makuha yung tamang sagot. Ang mahalaga, ang tinitignan ngayon ng mga teachers is yung effort and yung dedication nyo na matuto. So, solve lang tayo ng solve. Okay? Kung may question ka pa about dito, pwedeng-pwede kang magtanong sa comment section at i-entertain niya ni Teacher V. Okay? Kasi hindi talaga ganun kadali yung lesson natin na to about radical equations. Next, number 14. 2 square root of 3y plus 1 is equal to 4y. Hindi natin to agad-agad na may square agad. Kasi meron pa tayong 2 dito na kasama ng radical. Kaya ano ang gagawin natin para matanggal ang 2? I-divide natin both sides sa 2. 2 divided by 2 is 1 or makakancel na lang. At maiiwan na lang yung square root of 3y plus 1.
Then 4y divided by 2. So 4 divided by 2 is 2y. Dahil nag-iisa na lang yung ating radical dito sa side na to, pwede na nating i-square both sides. Okay, square na natin both sides. So makakancel na yan. Maiiwan na lang yung 3y plus 1. Then 2y squared is 4y squared. Ayan. So 4y squared kasi 2 times 2 is 4. Then 1y times y is y squared. Next, iayos natin siya kasi makikita ninyo ito ay quadratic equation. Naaalala niyo pa ba yung lesson ninyo ng first quarter about quadratic equation? Gawin lang natin siyang standard form para makuha natin yung y. Magiging 4y squared minus 3y minus 1 is equal to 0. Ito yung standard form ng itong ating equation na 3y plus 1 is equal to 4y squared. So, inayos lang natin siya. Dahil naka-standard form na yung ating quadratic equation, pwede na natin ngayong makuha yung mga roots. Maraming pamamaraan para makuha ang roots. Pero ang gamitin natin dito ay yung quadratic formula na lang. Sa pagsosolve ng quadratic formula, kailangan natin i-identify yung A, yung B, and yung C. Dito, sa ating equation, yung A natin is 4, yung B is negative 3, and yung C is negative 1. At ito yung ating quadratic formula. Y is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Yan, binalikan lang natin yung nakaraang natutunan natin about quadratic equations. I-substitute na natin ngayon yung mga values ng a, b, and c dito sa ating formula. Ibig sabihin, papalitan lang natin lahat ng letters, papalitan lang natin ng mga values or numbers. So, ito magiging negative times negative 3 kasi yung b natin is negative 3 plus minus square root of negative 3 squared. Okay, b squared yan, di ba? Minus 4, yung 4 ay constant na siya dyan. Then, yung a natin is 4, yung c natin is negative 1 over 2 times 4 dahil ang a natin is 4. Unahin natin isolve yung nasa loob nitong radical. Magiging negative 3 squared is 9. Then negative 4 times negative 1 is positive 16. Then 9 plus 16 is 25. So square root of 25 na siya. And itong 3 natin ay naging positive na kasi negative times negative is positive. That's why we have positive 3. And of course yung 8, yan, galing yan dito na 2 times 4 is 8. At merong square root ang 25. Ang square root ng 25 ay 5. Dahil 5 times 5 is 25. Kaya ito ang kasunod na solution natin. 3 plus minus 5 is equal, y is equal to 3 plus minus 5 over 8. Yung 5 ay nanggaling dito sa square root ng 25. Dalawang operations involved dito, isang plus at isang minus. Paghiwalay natin para hindi kayo nalilito. Ito, una yung plus, tapos dito minus. Ayan, ito yung plus, ito yung minus. 3 plus 5 is 8. Then copy yung denominator, 8. 8 divided by 8 is 1. And dito sa isa, 3 minus 5 is negative 2 over 8. Then i-lowest term mo to, ang sagot ay negative 1/4. Ang y natin ngayon ay positive 1. Ngayon, bakit 1 lang ang kinuha kong answer? Bakit hindi ko kinuha yung negative 1/4? Pag checking kasi natin to, kayo na gumawa ng checking ha, i-check nyo. Pag ginamit natin yung negative 1/4, okay, palitan mo yung mga y dyan, palitan mo ng negative 1/4, hindi natin makukuha yung statement na true sa ating equation. Hindi siya lalabas na equal. Ang mangyayari dyan, pag sinolve ninyo, gamit yung y is equal to negative 1/4, ang lalabas dyan is 1 is equal to negative 1. So, hindi siya true statement. Okay? Pero kung 1 ang gagamitin ninyo, makikita ninyo dyan, pag chinecking nyo or sinubstitute nyo dito, yung 1, makikita ninyo na equal siya or true ang magiging statement natin. Kaya, ang kukunin natin is yung 1 lang. Kaya mahalaga rin ang checking pag nagsosolve ka ng radical equations. Lalo na kung ganito na quadratic,
Most of the time, dalawa ang lalabas na solution and then i-check mo kung alin ba doon yung magsasatisfy sa ating equation. Next, number 15. So, kayo na bahalang mag-checking nito kung gusto nyo ipakita pa yung checking sa inyong mga answer sheets. Number 15 na tayo. So, ito lang yung given yan. So, 2 plus square root of y plus 1 minus square root of y plus 5 is equal to 0. So, ito yung given. Ito yung given. Next, binove ko lang itong negative square root of y plus 5 to the other side. Yan, pinunta ko lang siya rito. At dahil isa na nga lang ang radical natin dito, pwede na tayong mag-square. Although dito may kasama pa siya, okay lang yan kasi dito sa other side is nag-iisa naman na siya. So, i-square na natin both sides. Yan. So, lalabas na dyan. Makakancel na natin itong square at saka yung square root magiging y plus 5. Then, ito naman, i-square natin siya. Ang makikita ninyo dito is binomial or two terms. Yung 2 at saka yung square root of y plus 1. Kaya i-apply natin yung special product natin about square of binomial. Anyway, madali lang naman yon. Ayan. So, ito yung ating binomial. Yung 2 at saka yung square root of y plus 1. Kukunin natin yung kanyang square. Sa pag-square ng ating binomial, ang unang step is square the first term. So, ang first term natin is 2 squared. At ang first term natin is 2. I-square lang natin. Then, para makuha yung middle term, twice the product of the first term and the second term. Sabihin, pag multiply mo to, yung dalawang yan, then times 2. Ayan. Ayan. So, meron tayong 2 dahil twice times 2. Okay, ito yun. Times y plus 1. Yung second term natin na square root of y plus 1. At para naman makuha yung third term ng ating product, i-square natin itong second term. I-square natin yan. Square root of y plus 1, then i-square natin. Then, simplify na natin. 2 squared is 4. Then, 2 times 2, 4. Then, multiply mo lang dito or pagsamahin lang sila na ganito. 4 square root of y plus 1. And ito, makakancel na yan. Yung square root, magiging y plus 1. Therefore, ito na yung product nila. 4, ito yan, yung 4, plus 4 square root of y plus 1, plus y plus 1. Meron pa bang pwede mo simplify? Meron pa. Kasi itong 4 at saka itong 1, pwede mo yung i-add. So, 4 plus 1 is 5. Then, yung y, kinopya lang natin. So, y plus 5. Again, yung 5 ay nanggaling sa 4 plus 1. Plus, ito 4 square root of y plus 1. So, isulat na natin siya dito. Kasi nakuha na natin yung square nitong binomial na to. Ito na yan. Y plus 5 plus 4 square root of y plus 1. So, ito siya. Then, equal to y plus 5. Next, ano susunod na gagawin natin dyan? Makikita ninyo na pwede na nating i-cancel itong y plus 5 dahil meron ding y plus 5 dito. Kapag in-applyan natin yan ng addition property of equality, makakancel na yan. Ano na lang maiiwan? Maiiwan na lang yung 4 square root of y plus 1. Then equal to 0. Next is i-divide natin both sides to 4 para makancel yan. Kasi hindi tayo pwedeng basta-basta mag-square dito. May kasama pa yung radical natin na 4. So, cancel muna natin yung 4 by dividing both sides to 4. So, magiging square root of y plus 1 is equal to 0. Okay, then i-square na natin both sides. E di magiging y plus 1 is equal to 0. And then, kunin natin yung y. Ang magiging sagot na natin or magiging value ng y natin is negative 1. Okay, so nakuha na natin yung answer para sa number 15. Okay, medyo mahaba, ano? Parang ang daming process, lalo na rito pagdating sa square of binomial. So, i-review nyo na lang yung mga natutunan ninyo about special products para mas maintindihan ninyo kung paano to sinosolve. And kung meron kayong mas madaling paraan ng pagsosolve, pwede naman as long as mag-arrive kayo sa correct answer.
okay lang yan. Kasi meron ding ibang pamamaraan dyan kung gusto niyo. Yun nga lang, mahaba lang din. Okay? Ayan. So, I hope na makatulong ang video na to para masagutan mo ang mga learning tasks mo about radical equations. Basta try lang tayo ng try sa math, huwag tayong susuko at lalaban lang tayo lagi sa mathematics. For now, it's time for us to say goodbye muna and sa next video ko, kita-kita tayo ulit. Keep safe everyone! Goodbye!